Right. Um, Welcome again in another tutorial of the topic integration. So kwenye tutorial iliyopita tuliderive formula za integration by substitution method. Case 1 na case 2 kama unakumbuka. Kama uliangalia ile video tutorial. Kama hujaangalia, I think I'll have to provide the link in the description section below. So I'll provide the link. So now in this tutorial, we are going to use those formulas to solve examples. Ona hii example 1 inasema integrate hiyo mashine hapo. So hapa mtu unaweza ukasifikiria uexpande, don't bother, okay? We said by substitution method, okay? We said by substitution method, we said if you integrate a function of a linear function with respect to x, so a linear function of the form ax plus b, then it's just 1 over a. Apologize for that. Is 1 over a, the integral of psi of u du, where u is equal to ax plus b. Kwa hiyo ukipewa a function of a linear function, you use this formula. So you can see from our question here, we have a function of a linear function, okay? Here hapa x minus 100 per 3. So it's a function of a linear function. Ambayo linear function yetu yenyewe ni nani? Ni hiyo x minus 100. So our a there ni moja, okay? Our a and our b ni negative 100. So we are going to apply this formula. So we have our a ni moja. We need to find psi of u now. Psi of u. So kama psi of ax plus b ni x minus 100 cube, okay? Psi of u ni ngapi? So remember tusema you let u is equal to ax plus b. So ax plus b yetu ni nani? Ni x minus 100. So we let u ni sasa na x minus 100. Okay, so kama psi ya x minus 100, okay, ni x minus 100 power 3. Psi of u ni ngapi? Kama u ni sasa na x minus 100, make ni u power 3. So this one is our psi of u, okay, and then this one is our what? Our a. So tutapachika hapa a, tutapachika hapa psi of u, okay? Tutapachika psi of u and then du. That's how we're gonna get x minus 100 cube, okay, dx. So you can see that x minus 100 cube dx is just 1 over a, which is 1 over 1, times psi u, which we have said is u cubed du. So if I integrate now, 1 over 1 by the way is just 1. If I integrate u cubed du, I'm only gonna get u power 4 over 4 plus nini plus c. But remember to relate u ni nini, ax plus b ambayo ni hiyo x minus 100. So our answer now is gonna be kwenye u unaweka x minus 100 power 4 over 4 plus c. So hii ndo integral ya nani ya x minus 100 power 3 dx. Umeona ilivyo rahisi? So that's how you do integration by substitution method if you have a function of a linear function. Let's do example 2, okay? Kama hapa unaona bado twende example 2 uone. So this one is example 2. So this example 2, it says find the integral of 1 over 1 minus x power 4. So hii sasa tuna useme 1 minus x power negative 4. Yes, mnajua exponents, eh? So I know you understand that. Exponents is a form 2 topic in basic mathematics. So again here we have a function of a linear function. You can see that this one, 1 minus x power negative 4, is a function of a linear function. So our ax plus b now is ndo hiyo 1 minus x. So
hii naweza nikaandika kama 1 minus x ni sana 1 hivi. So our a here, a is the coefficient of x. So our a coefficient of x ni nani? -1, and our b is that constant ni 1. So we said for a linear function by substitution method, for a linear function by substitution method, for a function of a linear function by substitution method, we said nikiintegrate a function of a linear function with respect to x, ni sawa tunanipate 1 over a psi of u du, okay? U substitution, where u is equal to nini? Ax plus b. So our ax plus b ni nani? Ni 1 minus x. So our u now ni nani? Ni 1 minus x. So our psi of u itakuwa ni nani? So psi of 1 minus x ni 1 minus x power -4. So psi of u is u power nini? Power -4. Okay, so this one is psi of u. Nitaipachika hapa kwenye psi of u, okay? And this one is a a. Nitaipachika hapa kwenye a ili kupata nini? Hii hapa, ambayo ndo nini? Ndo hii, ambayo ndo nini? Ndo hii. So by substitution method now, huyu hapa sasa, huyo upande huku ndo huyu 1 minus x power -4 dx is gonna be equal to 1 over a is -1, psi of u is u power -4, then we have our du. So tumefika hapo now, tumesema kwamba this one 1 power x power -4 dx is just equal to 1 over -1 u power -4 du. So this is just -1. Okay, so negative, andika tu, baada ya kuandika -1 andika tu negative u power -4 du. So it's gonna be negative inabaki nje. We have u power -4 plus 1 over -4 plus 1 plus c. Ndio hivyo eh? So it's just gonna be negative. So ya juu na u power -3 over -3 plus c. So negative and negative becomes positive. Okay, so itakuwa nini? Itakuwa ni 1 over 3 u power -3 plus c. So najua ungeweza kusema nikiingiza negative hapa itakuwa minus c. Okay, c, it doesn't matter uweke plus c au minus c, yote sawa. Okay, c is just c. So remember tulisema u ni nini? U ni sana 1 minus x. Okay, so hii jibu litakuwa ni 1 over 3. We have 1 minus x power -3 plus c. So nikisimplify hiyo ni 1 over 3 power 1 minus x hivi plus c. Okay, so this one now is the integral of hii hapa, ambayo hii yenyewe initially iliandikwa nini? Hivi. So this one is our answer. You can see just by using the formula, I have done integration by u substitution. Okay, so hizi ndo hizo case 1 kwenye ile tutorial iliyopita. Case 2 now is example 3. Check out example 3, please. So here, this is example 3. So this one now, you can see is in the form of psi of x squared x dx, okay? So our x ni hii hapa, x, and then our psi of x squared, make a function of x squared, ni hii 1 over 1 plus x power 4. Yes, kwa sababu hii x power 4 is just x squared. So this one is a function of nini? Is a function of x squared. So we said in this case now, by substitution method, usema ukipewa case kama hii, yani ukipewa case kama hii, a function of x squared times x dx, formula ni 1 over 2 sasa. Okay, psi of u du, where u is what? X squared. So you can see our psi of x squared ndo huyu. So our psi of u sasa, manake u ni x squared, so it's gonna be 1 over 1 plus u, hapa kwenye x squared naweka u squared. Okay, so this is psi of u. So hii psi of u means nitaipachika hapa, and then nita solve nini? Huyu. Okay, so it's just gonna be equal to 1 over 2. Our psi of u is just 1 plus 1 over 1 plus u squared du. So tunaona hii ndo hii,
Okay, so this one is just this one. So is equal to 1/2 huyu phi of u huyu du. So where u is equal to x squared. So tumefika mpaka hapo. Tumesema kwamba this one now x dx 1 plus x power 4 itakuwa sasa na 1/2. We have 1/1 plus u squared du. So hii inaweza nikaandika tu like 1/2 du over 1 plus u squared. So nataka ni solve hii. So remember now kwenye standard forms, remember kuna term inaitwa standard forms, sijui niweke link, nafikiri nitaweka link pia kwenye description section. Standard forms. So tulisema kwamba ukipewa integral kama hii, hata usihaswa wala nini, hii tu ni tan of inverse of x plus c. So ile mambo yetu pale 1/2 du 1 plus u squared, unaona itakuwa sasa tuna hiyo 1/2 tan of inverse of u plus nini plus c. So hapo sahau kwamba u ni nini, ni x squared. So kama u ni x squared, jibu letu litakuwa ni nini? Litakuwa ni 1/2 tan of inverse. So nimeingiza 1/2 ndani, so kwenye u ni x squared, okay, plus 1/2 times c. So hii ndo integral ya nani, ya huyu hapa, okay, x dx 1 plus x power 4. You can see hapa nimepata jibu just by applying the formula ya integration by u substitution. So you see how simple it is. Let's do now another integral. So by the way, kabla sijafanya hiyo another example, simuona hii hapa bila kujua hiyo substitution method na his formula ungehaso pengine hata usingejua natoka vipi. So now you know, so now it's easy. So let's go to another example. There. So this one now is another example. So this pia ipo kwa mfumo huo phi of x squared, a function of x squared times x dx. So this is a x. So a function of x squared now ni hiyo hapo, the square root of 2x squared plus 1. Okay? So this one is phi of x squared. So what I want to say, hii ipo kwenye mfumo huu. So we are going to use this formula by substitution method, u du, where u is equal to x squared. So I need to find psi u, okay? So kama psi u ni huyu, kama psi of x squared ni huyu, psi of u when u is x squared itakuwa nini? 2u plus 1. Hapa kwenye x squared naweka u. Okay, so now I can apply the formula. So huyu sasa x 2x squared plus 1 itakuwa sasa na 1/2. So psi u ndo huyu hapo, the square root of 2u plus 1 du. So nimefika mpaka hapo. Let me start a new page like this. Nimesema kwamba if I integrate x, we have 2x squared plus 1 with respect to x is just equal to 1/2. So I integrate 2u plus 1 with respect to u. So I want to integrate this one. So hapa kwenye mtiti, lakini sio mtiti kwa sababu hii you can see ipo kwenye form ya a function of a linear function. So tulisema for a function of a linear function, tusema formula yake ni 1/a nini, 1/a psi of u du. Okay, so hapa tayari kuna u, kwa hiyo huku ndo u sasa. So itakuwa like hapa where, by the way, hapa ilisema where u is equal to ax plus b, so hapa itakuwa ni au plus b du. Okay, sasa so nisema unaweza ukatumia substitution method, sio lazima utumie u. Okay, unaweza ukatumia herufi yoyote. So now let's use t. Okay, t dt. Okay, so where t is equal to au plus b. So hii psi au plus b ndo hii hapa. Okay, so hii psi au plus b ndo huyu nani, 2u plus 1. Okay, so unaona hii is a function of a linear function. So our t now sema ni
our au plus b, by the way, kabla ya t nizungumzie au plus b. Our au plus b ndo nani? Ndo huyu 2u plus 1. So our t now ambayo tusema is equal to au plus b itakuwa ni nani? Ni 2u plus 1. So kama psi of au plus b ni huyu, it means psi of t itakuwa ni nani? The square root of, hapa ndani tumeweka au plus b, sasa hivi tunaweka t. Okay, so this one is psi t, tutaipachika hapa. So from here now, from here you can see that our a ni ngapi? Ni 2, and our b ni nini? Ni 1. So a is a coefficient of u and b is 1. So our a now, a nitaipachika hapa, and then psi of t, which is square root of t, nitaipachika hapa. So now I'll just easily get, I will have 1 over 2 the integral of 2u plus 1 du. Tawanza sana. So hii 1 over 2 sije ukaisahau, bado inabaki kuwa nje. So now I integrate this, tumesema ni 1 over a, our a is 2, so it's another 1 over 2. The integral of the square root of t, ndio hiyo psi t dt. Okay, so tumefika mpaka hapa. So tuendelee hapo. So where t tumesema ni nani? Ni huyu 2u plus 1. Niandika mpaka chini where t is equal to 2u plus 1. Afu sije ukasahau pia u mwanzoni tulisema ni nani? Ni x squared. And u ni x squared. So let me start a fresh page. So we have 1 over 2 now. By the way, tulianzia hapa, tulianzia kwenye x, 2x squared plus 1 dx. Tukasema huyu atakuwa sasa ni 1 over 2 2u plus 1 du. Lakini huyu pia tumesema sasa na 1 over 2 times 1 over 2 we have the square root of t dt. So ndio hiyo where u is equal to x squared kwa hapo ambao tulifanya ile substitution method ya kwanza, and t ni sasa na 2u plus 1 kwa hapo. So I want to solve this one. So 1 over 2 times 1 over 2 itakuwa ni 1 over 4. So you have the square root of t dt. So the square root of t ni t power half dt. So it's just going to be 1 over 4. We have t power half plus 1 over half plus 1 plus c. Okay, kama ka. So this one is going to be equal to 1 over 4. So half plus 1 ni nini? Ni t power 3 over 2 over 3 over 2 plus c. Okay, so itakuwa ni 1 over 4. So hii itakuwa ni 2t power 3 over 2 over nini? Over 3. 2 inakuja juu, okay? Plus c. So this one is what we get here. Okay, so tumefika mpaka hapa. So it means huyu ni sana na huyu for huyu. Okay, so let me write like that. So we have obtained that x, 2x squared plus 1 dx, tawanza sana 1 over 4 times 2 t power 3 over 2 over 3 plus c, okay? Where t ni sasa na nini? 2u plus 1 and u ni sasa na nini? X squared. So kwenye t hapo, by the way 4 times 3, by the way by 2 1 by 2 2, okay? So nabaki na 1 over 2, kwenye t tunaweka nini? 2u plus 1 power 3 over 2 over 3 plus nini? Plus c. So 1 over 2 times 3 ni nini? 1 over 6. Okay, so tunabaki na 1 over 6. So we have 2u plus 1 power 3 over 2. Okay, plus c, so mbaya. So hii 1 over 6 niweke kwa ndani. Okay, nifanye hivi, okay? Nifanye hivi. Nifanye 1 over 2 times 3 nikiingiza ndo hivyo. So u lakini nimesema ni nini? Ni x squared. So jibu la mwisho ni 2x squared plus 1 power 3 over 2 over 6 plus c. Okay, hii pia naweza nikaisimplify further ujue. Au ni share hapo. Nikisimplify further hiyo ni 2x squared plus 1 power 3 square root over 6 plus c.
Okay, nitaiandika jibu in this form. So this is the final answer. So the final answer ni, if I integrate x, 2x squared plus 1 dx, I'm only gonna get 2x squared plus 1 power 3 square root over 6 plus c. So that's the final answer. So in this fourth example, you have seen kwamba nimetumia zile formula zote mbili eh? So you may encounter a situation ambayo inakuhitaji utumie formula zote mbili. So sio lazima utumie formula, okay? Kwa Watanzania wengi tunaoangalia hii tutorial tutaona kwamba hii njia gani, mbona hatujazoea? Okay, kwa sababu sisi hatujazoea kutumia kwa formula hivi. Kuna namna yetu tuna integrate hizi maswali. So nitafanya hivyo in the next tutorial, okay? Lakini I also wanted to do this so that our understanding of this concept of substitution method even widens. Let me just say now, see you in the next tutorial.